안녕하십니까? 이번에는 건강한 사람은 물론 특히 고혈압, 당뇨, 관절염, 만성 통증 등 다양한 만성질환으로 고통받는 분들이 당장 맨발로 걸어야 하는 10가지 과학적이고 실질적인 이유라는 주제로 말씀드리겠습니다. 후반부에서는 이 내용을 자막과 함께 영어로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움되시길 바랍니다. 우리는 문명이라는 이름 아래 신발 없이는 단 한 걸음도 내딛지 않는 삶을 살고 있습니다. 하지만 놀랍게도 우리 몸은 맨발로 땅과 직접 접촉할 때 비로소 진정한 치유와 활력을 얻도록 설계되어 있습니다. 어싱 또는 접지라고도 불리는 맨발 걷기는 단순히 발을 땅에 대는 행위를 넘어 지구의 자연적인 에너지를 우리 몸에 흐르게 하여 건강을 혁신적으로 개선하는 강력한 방법입니다. 이 영상에서는 맨발 걷기, 신발 벗는 순간 찾아오는 놀라운 변화, 건강 및 치유의 기적, 만성질환자 필독이라는 내용을 중심으로 심층적으로 다루겠습니다. 지금 신발을 벗고 맨발 걷기의 놀라운 세계로 함께 떠나볼 준비가 되셨습니까? 맨발 걷기가 선사하는 기적같은 건강 효과 10가지. 1. 강력한 항염증 효과. 만성 염증의 고리를 끈다. 현대인의 만성질환 대부분은 염증과 깊은 관련이 있습니다. 스트레스, 오염된 환경, 가공식품 섭취 등으로 인해 우리 몸에는 양전하를 띠는 활성산소가 과도하게 생성되어 세포 손상과 염증을 유발합니다. 맨발로 땅을 밟는 순간 지구 표면에 무한하게 존재하는 음전하, 자유전자가 우리 몸으로 유입됩니다. 이 음전하는 체내의 양전하를 띠는 활성산소를 중화시켜 염증 반응을 효과적으로 억제합니다. 류마티스 관절염, 크론병, 아토피성 피부염, 천식 등 염증성 질환을 앓는 분들에게 맨발 걷기는 천연 항염증제와 같은 역할을 합니다. 약물 치료와 병행 시 염증 지수 감소에 도움을 주며 통증 완화 및 증상 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 꾸준한 맨발 걷기는 만성 염증으로 인한 세포 손상을 줄여 질병 진행을 늦추는 데 기여합니다. 2. 혈액순환 개선 및 혈액점도 감소. 심혈관 건강의 파수꾼. 지구의 자유전자가 몸속으로 들어오면 적혈구 표면 전하를 변화시켜 적혈구들이 서로 뭉치는 현상, 적혈구 응집을 줄여줍니다. 적혈구가 뭉치면 혈액점도가 높아져 혈액순환을 방해하고 혈전 생성을 촉진할 수 있습니다. 맨발 걷기는 혈액을 묽게 만들어 혈액순환을 원활하게 하고 모세혈관까지 산소와 영양분 공급을 촉진합니다. 고혈압, 고지혈증, 동맥경화 등 심혈관 질환을 가진 분들에게 맨발 걷기는 필수적입니다. 혈액점도가 낮아지면 혈관에 가해지는 부담이 줄어들어 혈압 관리에 도움이 되고 혈전 위험 감소로 뇌졸중이나 심근경색 예방에도 기여할 수 있습니다. 손발 저림 등 말초 혈액순환 장애가 있는 분들에게도 효과적인 개선을 기대할 수 있습니다. 3. 숙면 유도 및 수면의 질 향상. 밤을 지배하는 평화. 맨발 걷기는 우리 몸의 생체, 리듬을 조절하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 밤에 분비되는 수면 호르몬인 멜라토닌 분비를 촉진하고 스트레스 호르몬인 코르티솔 수치를 정상화하는 데 도움을 줍니다. 이는 낮 동안의 스트레스와 전자파 노출로 불균형해진 자율신경계를 안정시켜 깊고 질 좋은 수면을 유도합니다. 불면증은 만성질 환자들에게 흔히 동반되는 문제이며 수면 부족은 질병의 악화 요인이 됩니다. 맨발 걷기는 수면제를 대신할 수 있는 자연적인 수면 유도 방법이 될 수 있습니다. 깊은 잠은 신체 회복력을 높여 면역력 강화, 통증 관리, 그리고 전반적인 질병 관리에 긍정적인 영향을 미칩니다. 4. 스트레스 및 불안 감소, 기분 개선. 마음의 평화를 찾아서. 지구의 전자는 신경계를 안정시키는 효과가 있습니다. 맨발로 땅을 밟을 때 발생하는 미세한 정기적 접촉은 뇌파 중 알파파 생성을 촉진하여 심신을 안정시키고 스트레스 호르몬 수치를 낮춥니다. 또한 자연 속에서 맨발로 걷는 행위 자체가 명상과 유사한 효과를 주어 마음의 평화를 가져옵니다. 만성질환은 신체적 고통뿐만 아니라 심리적 스트레스와 불안감을 크게 증가시킵니다. 맨발 걷기는 우울감과 불안감을 줄이고 긍정적인 기분을 유도하여 질병 관리의 의지를 높이는 데 기여합니다. 특히 신경성 질환이나 심리적 요인이 큰 질환을 앓는 분들에게 정신 건강 개선에 큰 도움이 됩니다. 5. 통증 완화. 만성 통증에서 벗어나는 길. 염증 감소와 혈액순환 개선은 통증 완화에 직접적으로 기여합니다. 특히 만성 통증의 원인이 되는 신경염증이나 근육경련, 혈액순환 장애를 개선함으로써 통증을 줄여줍니다. 또한
지구의 에너지와 접촉하면서 신경계가 안정되고 통증 역치가 높아지는 효과도 보고되고 있습니다. 허리 통증, 무릎 통증, 섬유근육통, 두통 등 만성 통증으로 고통받는 분들에게 맨발 걷기는 비약물적인 통증 관리법이 될 수 있습니다. 꾸준히 실천하면 진통제 의존도를 줄이고 삶의 질을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 6. 면역력 강화. 질병에 대한 자연 방어막 구축. 염증이 줄어들고 혈액순환이 원활해지면 면역체계가 더 효율적으로 작동할 수 있는 환경이 조성됩니다. 또한 맨발 걷기는 코르티솔 수치를 낮춰 면역 억제를 방지하고 면역세포의 활성도를 높여 외부 침입자로부터 우리 몸을 보호하는 능력을 강화합니다. 면역력이 약해지기 쉬운 만성질 환자들에게 맨발 걷기는 매우 중요합니다. 감염병에 대한 저항력을 높이고 암과 같은 질병에 대한 자연 방어력을 강화하여 전반적인 건강 유지에 필수적인 역할을 합니다. 7. 전자파 노출 감소 및 중화. 현대 문명의 역효과를 상쇄. 스마트폰, 컴퓨터, 와이파이 등 현대 문명의 필수품들은 끊임없이 전자파를 방출하며 우리 몸에 불필요한 양전하를 축적시킬 수 있습니다. 맨발로 땅에 접지하는 것은 마치 전기 제품을 땅에 접지하여 누설 전류를 흘려보내듯이 우리 몸에 쌓인 전자파로 인한 유해한 전하를 지구로 방출하고 중화시키는 역할을 합니다. 전자파는 면역력 저하, 수면장애, 피로감, 두통 등을 유발하며 만성질환의 악화 요인이 될 수 있습니다. 맨발 걷기는 이러한 전자파의 부정적인 영향을 줄여주어 전반적인 신체 기능을 회복하고 건강 상태를 개선하는 데 도움을 줍니다. 8. 발 건강 및 자세 교정. 잊혀진 발의 기능 회복. 신발을 벗고 맨발로 걸으면 발바닥의 아치와 모든 발가락, 발의 작은 근육들이 땅의 불규칙한 표면과 직접 접촉하며 자극을 받습니다. 이는 발바닥의 아치를 강화하고 발가락의 기능을 되살려 발의 균형 감각을 향상시킵니다. 또한 발의 근육 강화는 곧 다리, 골반, 허리까지 이어지는 전체적인 자세 균형을 개선하는 데 기여합니다. 당뇨병 환자의 경우 발 감각 이상이나 족부 질환의 위험이 높습니다. 맨발 걷기는 발 감각을 되살리고 혈액순환을 촉진하여 족부 건강 관리에 도움을 줄 수 있습니다. 또한 잘못된 자세로 인한 만성 통증을 겪는 분들에게는 자세 교정 및 근골격계 안정화에 긍정적인 영향을 미칩니다. 9. 에너지 증가 및 피로 해소. 활력 넘치는 하루를 위한 충전. 지구의 자유전자가 몸으로 유입되면 세포 수준에서 에너지 생산을 돕는 ATP, 아데노신, 3인산의 효율을 높입니다. 이는 신체에 활력을 불어넣고 만성 피로를 해소하는 데 도움을 줍니다. 또한 스트레스 감소와 숙면 유도 효과가 복합적으로 작용하여 전반적인 에너지 레벨을 끌어올립니다. 만성질 환자들은 종종 만성적인 피로감을 호소합니다. 맨발 걷기는 신체적, 정신적 활력을 되찾아 질병과의 싸움에 필요한 에너지를 제공하며 삶의 질을 향상시키는 데 기여합니다. 10. 정신건강 증진 및 자연과의 교감. 치유의 자연 속으로. 맨발로 자연을 걷는 행위 자체는 숲이나 공원에서 걷는 산림욕과 유사한 효과를 가집니다. 신선한 공기를 마시고 땅의 질감을 느끼며 자연의 소리에 귀 기울이는 것은 현대인의 지친 정신에 평화와 안정을 가져다 줍니다. 이는 스트레스 해소뿐만 아니라 창의력 증진, 집중력 향상에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 질병으로 인한 심리적 위축이나 우울감을 겪는 만성질 환자들에게 맨발 걷기는 훌륭한 정신건강 치료법이 될 수 있습니다. 자연과의 직접적인 교감은 자존감을 높이고 삶에 대한 긍정적인 태도를 길러주며 전반적인 삶의 만족도를 높이는 데 기여합니다. 맨발 걷기 실천 가이드 및 주의사항. 어디서 걸어야 할까? 흙길, 잔디밭, 모래사장 등 인공 포장이 되지 않은 자연의 땅이 가장 좋습니다. 콘크리트나 아스팔트는 접지 효과가 거의 없습니다. 언제 얼마나 걸어야 할까? 매일 꾸준히 30분에서 1시간 정도가 권장됩니다. 아침 이슬이 맺힌 시간이나 해질녘이 더욱 효과적일 수 있습니다. 처음에는 짧게 시작하여 점차 시간을 늘려나가세요. 안전이 최우선. 걷기 전에 바닥에 유리 조각, 날카로운 돌 등 위험한 물질이 없는지 반드시 확인하세요. 오염되지 않은 깨끗한 환경을 선택하는 것이 중요합니다. 청결 유지. 걷고 난 후에는 발을 깨끗하게 씻고 건조시켜 위생에 신경 써야 합니다. 만성질 환자 주의사항. 당뇨병 환자. 발의 상처가 나기 쉬우므로 특히 조심해야 합니다. 걷기 전후 발을 꼼꼼히 확인하고 작은 상처라도
발견 즉시 소독하고 치료해야 합니다. 의료진과 상담 후 시작하는 것을 권장합니다. 심혈관 질환자, 혈압 변화에 민감할 수 있으므로 무리하지 않고 천천히 시작하는 것이 좋습니다. 관절염 환자, 무릎이나 발목에 통증이 있다면 부드러운 흙길이나 잔디밭에서 시작하고 통증이 심해지면 중단해야 합니다. 결론, 신발을 벗는 용기가 당신의 삶을 바꿀 것입니다. 맨발 걷기는 현대 문명이 우리에게서 빼앗아간 자연과의 연결고리를 다시 이어주는 단순하지만 강력한 행위입니다. 건강한 사람들에게는 활력과 질병 예방의 선물이 되고, 만성질환으로 고통받는 분들에게는 통증 완화, 혈액순환 개선, 면역력 강화 등 삶의 질을 혁신적으로 개선할 수 있는 희망이 됩니다. 오늘부터 당신의 신발을 벗고 지구의 무한한 치유 에너지를 온몸으로 받아들이며 진정한 건강을 경험해 보십시오. 작은 용기가 당신의 삶에 기적 같은 변화를 가져다 줄 것입니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. Hello. This time, I will talk about the topic of 10 scientific and practical reasons why healthy people, especially those suffering from various chronic diseases such as high blood pressure, diabetes, arthritis, and chronic pain, should walk barefoot right away. In the name of civilization, we live a life where we cannot take a single step without shoes. However, surprisingly, our bodies are designed to receive true healing and vitality only when we come into direct contact with the ground with our bare feet. Barefoot walking, also called earthing or grounding, is a powerful way to innovatively improve health by going beyond the simple act of putting your feet on the ground and allowing the natural energy of the earth to flow into our bodies. In this video, we will cover in depth the content of barefoot walking, the amazing change that comes the moment you take off your shoes. Miracle of health and healing, must read for chronic disease patients. Are you ready to take off your shoes now and embark on an amazing world of barefoot walking? 10 miraculous health benefits of walking barefoot. 1. Powerful anti-inflammatory effect. Breaking the chain of chronic inflammation. Most chronic diseases of modern people are deeply related to inflammation. Due to stress, polluted environment, and consumption of processed foods, our bodies produce excessive amounts of positively charged oxygen radicals, which cause cell damage and inflammation. The moment you step on the ground with your bare feet, the infinite negative charges, free electrons, that exist on the surface of the earth flow into your body. These negative charges neutralize the positively charged oxygen radicals in your body, effectively suppressing inflammatory reactions. For those suffering from inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis, Crohn's disease, atopic dermatitis, and asthma, walking barefoot acts as a natural anti-inflammatory agent. When combined with drug treatment, it helps reduce the inflammation index and can have a positive effect on pain relief and symptom improvement. Regular barefoot walking reduces cell damage caused by chronic inflammation, contributing to slowing down the progression of the disease. 2. Improved blood circulation and reduced blood viscosity. Guardian of cardiovascular health. When the Earth's free electrons enter the body, they change the surface charge of red blood cells, reducing the phenomenon of red blood cells clumping together, red blood cell aggregation. When red blood cells clump together, blood viscosity increases, which can interfere with blood circulation and promote blood clot formation. Walking barefoot thins the blood, making blood circulation smooth and promoting the supply of oxygen and nutrients to capillaries. Walking barefoot is essential for people with cardiovascular diseases such as high blood pressure, hyperlipidemia, and arteriosclerosis. When blood viscosity is lowered, the burden on blood vessels is reduced, which helps manage blood pressure, and it can also contribute to the prevention of stroke or myocardial infarction by reducing the risk of blood clots. People with peripheral blood circulation disorders such as numbness in the hands and feet can also expect effective improvements. 3. Inducing deep sleep and improving sleep quality. Peace that rules the night. Walking barefoot plays an important role in regulating our body's biological rhythm. It promotes the secretion of melatonin, a sleep hormone secreted at night, and helps normalize the level of cortisol, a stress hormone. This stabilizes the autonomic nervous system, which is unbalanced due to stress and electromagnetic wave exposure during the day, and induces deep and high-quality sleep.
Insomnia is a common problem for chronic patients, and lack of sleep is a factor in worsening the disease. Walking barefoot can be a natural sleep-inducing method that can replace sleeping pills. Deep sleep increases the body's resilience, which has a positive effect on strengthening immunity, pain management, and overall disease management. 4. Reduce stress and anxiety, improve mood. Find peace of mind. The Earth's electrons have a stabilizing effect on the nervous system. The subtle electrical contact that occurs when you step on the ground with your bare feet promotes the generation of alpha waves among brain waves, stabilizing the mind and body and lowering stress hormone levels. In addition, the act of walking barefoot in nature itself has an effect similar to meditation, bringing peace of mind. Chronic diseases greatly increase psychological stress and anxiety in addition to physical pain. Walking barefoot helps reduce depression and anxiety, induces positive moods, and increases the will to manage diseases. It is especially helpful for improving mental health for those suffering from neurological diseases or diseases with major psychological factors. 5. Pain relief. A way out of chronic pain. Reducing inflammation and improving blood circulation directly contribute to pain relief. In particular, it reduces pain by improving nerve inflammation, muscle spasms, and blood circulation disorders that cause chronic pain. In addition, it has been reported that the nervous system becomes stable and the pain threshold increases when in contact with the energy of the earth. For those suffering from chronic pain such as back pain, knee pain, fibromyalgia, and headaches, walking barefoot can be a non-pharmacological pain management method. If practiced consistently, it helps reduce dependence on painkillers and improve the quality of life. 6. Strengthening immunity. Building a natural defense against diseases. When inflammation is reduced and blood circulation becomes smooth, an environment is created in which the immune system can function more efficiently. In addition, walking barefoot lowers cortisol levels, preventing immunosuppression, and increases the activity of immune cells, strengthening the body's ability to protect itself from external invaders. Walking barefoot is very important for chronically ill patients who are prone to weakened immunity. It plays an essential role in maintaining overall health by increasing resistance to infectious diseases and strengthening natural defenses against diseases such as cancer. 7. Reducing and neutralizing electromagnetic wave exposure. Offsetting the adverse effects of modern civilization. Modern necessities such as smartphones, computers, and Wi-Fi constantly emit electromagnetic waves and can accumulate unnecessary positive charges in our bodies. Grounding yourself barefoot plays a role in releasing and neutralizing the harmful charges caused by electromagnetic waves accumulated in our bodies to the earth, just as grounding electrical appliances to the ground allows leakage current to flow. Electromagnetic waves can cause decreased immunity, sleep disorders, fatigue, headaches, etc., and can be a factor in worsening chronic diseases. Walking barefoot reduces the negative effects of these electromagnetic waves, helping to restore overall body functions and improve health. 8. Foot health and posture correction. Recover forgotten foot functions. When you take off your shoes and walk barefoot, the arches of the soles, all the toes, and the small muscles of the feet are stimulated by direct contact with the irregular surface of the ground. This strengthens the arches of the soles, revives the function of the toes, and improves the sense of balance of the feet. In addition, strengthening the muscles of the feet contributes to improving the overall postural balance that extends to the legs, pelvis, and waist. For diabetics, the risk of foot paresthesia or foot disease is high. Walking barefoot can help manage foot health by reviving the sense of the feet and promoting blood circulation. In addition, for those who suffer from chronic pain due to incorrect posture, it has a positive effect on posture correction and musculoskeletal stabilization. 9. Increase energy and relieve fatigue. Recharge for an energetic day. When the free electrons of the earth flow into the body, it increases the efficiency of ATP, adenosine triphosphate, which helps produce energy at the cellular level. This energizes the body and helps relieve chronic fatigue. In addition, the combined effects of stress reduction and sleep induction increase overall energy levels.
Chronic patients often complain of chronic fatigue. Walking barefoot restores physical and mental vitality, provides the energy needed to fight against illness, and contributes to improving the quality of life. 10. Promoting mental health and communion with nature. Into the healing nature. The act of walking barefoot in nature itself has a similar effect to forest bathing, which is walking in a forest or park. Breathing fresh air, feeling the texture of the ground, and listening to the sounds of nature bring peace and stability to the tired minds of modern people. This not only relieves stress, but also has a positive effect on promoting creativity and improving concentration. For chronic patients suffering from psychological depression or depression due to illness, walking barefoot can be an excellent mental health treatment. Direct communication with nature increases self-esteem, fosters a positive attitude toward life, and contributes to increasing overall life satisfaction. Barefoot walking practice guide and precautions. Where should I walk? Natural ground that is not artificially paved, such as dirt roads, lawns, and sandy beaches, is the best. Concrete or asphalt has little grounding effect. When and how long should I walk? It is recommended to walk steadily for 30 minutes to 1 hour every day. Morning dew or sunset may be more effective. Start short and gradually increase the time. Safety first. Before walking, make sure there are no dangerous substances such as glass fragments or sharp stones on the ground. It is important to choose a clean environment that is not contaminated. Maintaining cleanliness. After walking, wash and dry your feet thoroughly to keep them clean. Precautions for chronic disease patients. Diabetics. Be especially careful as your feet are prone to injury. Check your feet thoroughly before and after walking, and immediately disinfect and treat any minor injuries. It is recommended to consult a medical professional before starting. Cardiovascular disease patients. Because you may be sensitive to changes in blood pressure, it is recommended to start slowly without overdoing it. Arthritis patients. If you have pain in your knees or ankles, start on a soft dirt road or grass field and stop if the pain gets worse. Conclusion. The courage to take off your shoes will change your life. Walking barefoot is a simple yet powerful act that reconnects us with nature, a connection that modern civilization has taken away from us. For healthy people, it is a gift of vitality and disease prevention, and for those suffering from chronic diseases, it is a hope that can dramatically improve the quality of life, such as pain relief, improved blood circulation, and strengthened immunity. Starting today, take off your shoes and experience true health by accepting the infinite healing energy of the earth with your whole body. A small amount of courage will bring miraculous changes to your life. Thank you very much for watching until the end.